ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤਰਨ ਸਵੰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੇ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਭੁੱਠਾ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ। Like the beautiful earth adorned with jewels of grass, such is the mind within which the love of the Master abides. Sabbe kaaj suhelade thiye, Guru Nanak Satguru Tutta. One's all affairs are easily resolved when the Satguru is pleased with us. We have to do the Nitnem, we have to do the noble deeds, we have to share whatever we have to please the Almighty. And once He is pleased, then all our tasks are solved. This is our 114th recorded episode. It is a Gurmat Talk. I select at random a hymn either from Bhhat Swayas or Bhai Gurdas Ji Jambara. Today I have selected one of Bhhat Nal. It reads, Ab rakho दास पाट की लाज, जैसे राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाकश फारे कर आज. In this particular stanza, Bhhat Nal has compared certain historical or mythological figures whom God blessed, like Prahlad, Draupadi, Ganika, and Sudama. He says, Ab rakho das paat ki laaj. Now please preserve the honor of your humble slave, humble Bhat. Hey Satguru ji, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾਸ ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਭੱਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਕਿਵੇਂ? ਜੈਸੇ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕੀ, ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ. And then says, as you have saved the honor of the devotee Prahlad and tore apart her Nakash with your claws to save the honor of Prahlad. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੱਟ ਨਾਲ ਕਿ ਫੁਨ ਦਰੋਪਤੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ, ਛੀਨਤ ਬਸਤਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ. And greatest of greats, my master, as you saved the honor of Draupadi when her clothes were being stripped, you blessed her and saved her. Please save my honor as you saved Draupadi. You all know was the wife of Pandavas, and Mathe Vad Draupadi
ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਸੀਟ ਕੇ। She was dragged into the court by her hair and sentenced that she should be stripped off. But Vaheguru, the greatest of the great, saved her honor when they could not strip her. And then now Bhatt goes further. Sudama apda te rakhiya, Ganika padt pure ekaj. Sudama was saved from the misfortune, and Ganika the prostitute, when she recited your name, her affairs were perfectly resolved. Ganika was a prostitute. Once a Mahatma, a saint, came to have shelter in her residence, and when he realized that she is a prostitute, but she wants to get rid of that profession, that saint gave her a parrot who would say Ram, 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 Ram. And she kept that parrot, and just when parrot will say Ram, she will follow that Ram. And by saying that, she was saved. She got her mukti. She got her liberation. Sudama was a great friend of Krishna. He was very poor. But whenever he needed any assistance, even when he thought of any assistance, Krishna came to help him. And that is what Nal is saying, that as you have saved the honor of so many, as you have helped of so many in this world, quoting an example from the mythological references from the books, Prahlad from Harnakash, Draupadi from the courtroom of Yudhishthir, courtroom of Dhritarashtra, not Yudhishthir, Dhritarashtra, and Sudama from his poverty, and Ganika from her profession. So he's saying, then please save me and give me protection as you have protected all of them. Sri Satguru so prasann kaljug hoye, rakho das bhat ki laaj. O great Satguru, if it pleases you, please save the honor of your slave. Please save the honor of this slave. Please save the honor of Nal Bhatt in this dark age of Kalyuga. ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੇਵਕ ਨਲ ਭੱਟ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਜ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ. Now I will, as I have been doing before, 2 sloaks of Guru Tegh Bahadur ji. प्राणी राम न चेतहि मद माया के अंध, कहो नानक हर भजन बिन परत जाए जम फंद. The mortal does not think of the master as he is blinded by the wine of Maya. Prani Ram na chetahi. It's not thinking of master, not remembering the master, not doing the nitnames. Instead, blinded by the light of Maya. Maya is anything which takes you away from Vaheguru, from God. फिर कहते ने कौन नानक हर भज बिन परतता है जम फंद. Without meditating on the master, a person is caught in the noose of death. That means difficulties, pain. So you have to remember Almighty God to be saved from the noose of death. परमात्मा ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ परमात्मा ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, परमात्मा ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ.
परमात्मा की याद, अच्छे कर्म, ये इंसान वास्ते बहुत ही जरूरी ने। दूसरा है सुख में बहु संगी भय, दुख में संग न कोय, को नानक हर भज मना, अंत सहाई होए। The only one who is your real friend, who is your real support, and whenever you need him, he is there. That is Almighty God. For when the difficulties come, when the difficult period comes, everyone goes away. Everyone turns away their eyes. Sukh mein bahut sangi bhai. When you are happy, when you are enjoying life, when you have a lot of wealth and everything, then people will come to you. But when you are struggling in your life, they will go away. In good times, there are many companions around, but in bad times, there is no one at all to help. ਸੁਖ ਵੇਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੇਲੀ ਗੋਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। And what Guru Nanak is saying is, meditate on the name of the Master. He shall be your only help and support at the end. Guru Nanak Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹੀ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਰਾਗ ਗੌਂਡ, ਇਹ ਪੇਜ 861 862 ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਤਪਤੇ, ਜਿਉ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਬਿਨ ਨੀਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗੋ ਹਰ ਤੀਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਤਪਤੇ। My mind yearns so deeply for the Master's darshan. Like the thirsty man without water, as a thirsty man yearns for water. Exactly, he says, my mind is so deeply in memory of, for the darshan of the great, of the greatest of the great, of Vaheguru. फिर वो कहते हैं, मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, my mind is pierced through by the arrow of the Master's love. पहला उन्हें कैसी हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपते, कि उस प्रेम दे तीर दे कारण हुण मेरा मन परमात्मा दे दर्शन वास्ते तड़प रहा है, जिवें पानी तो बिना एक तिहाया मनुख तड़पदा है। फिर मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, हे भाई परमात्मा दा प्यार मेरे मन विच तीर वांग लग गया है। परमात्मा दा नाम मेरे अंदर खुप गया है, परमात्मा दे नाम विच मेरा मन हुण डुब गया है, मेरी रूह परमात्मा दे नाल एक मिक हो गई है। हमरी बेदन हर प्रभ जानो, मेरे मन अंतर की पीर। राव दी तुक है, हमरी बेदन हर प्रभ जानो, मेरे मन अंतर की पीर। The Master, the greatest of the great, the Creator, he is the only one who knows my anguish and the pain which I have deep in my soul. वाहिगुरु मेरे मन की अंदरली पीड़ जानता है, वो जानता है कि मैं किस तरह तड़प रहा हाँ अपने परमात्मा नूं मिलन दे लई।
मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे. If someone comes and tells me the story of my master, सो भाई सो मेरा मीर, ओ मेरा सब तो प्यारा दोस्त होएगा, सब तो प्यारा मित्र होएगा. He will be my greatest friend, the most lovable friend, if he comes and talks to me about the Almighty, about Vaheguru. मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत धीर. Come and join together. Come to me. Let us join together, O my companions. Let us sing the praises of the greatest of the great and follow the comforting advice of the Satguru. परमात्मा ਨੂੰ we have to meet him. आओ इकट्ठे मिलके, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, आओ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਕੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਆਸ ਪੁਜਾਵੋ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਤ ਸਰੀਰ. ਪਲੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਆਸ ਪੁਜਾਵੋ, fulfill the hopes of Nanak. O Master, his body finds peace and tranquility in your vision, and in your vision only, my dearest Master. हे परमात्मा, हे वाहिगुरु, सिर्फ तेरे दर्शन ही ने ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ. हे परमात्मा, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ. ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਤਪਤੇ, ਜੋ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਬਿਨ ਨੀਰ, मेरे मन प्रेम लगो हर तीर. हमरी भेदन रिक्वेस्ट, हर प्रभ जानो मेरे मन अंतर की पीड़, मेरे दिल की पीड़, मेरी रूह की पीड़, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे. सो भाई सो मीर, he is my real friend who gives or tells me the story of the Almighty. मिल मिल सखी गुण को मेरे प्रभ के, let Satguru ki mat theer. Let all us come together, O my friends, and sing the glories of the greatest of the great. Jan Nanak here aas pujavo, our darshan sant sarir. It is his vision, it is his darshan which can bring the peace to mind, which can bring the peace to soul. ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ 6 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ 22 ਸਰਗੋਂ ਨੇ. ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ 11, ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ 7 ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ 2. ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਹ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ I would also like to talk briefly about the divine residence. ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? Where does he live? Can anybody actually visit his residence? We all know that he is everywhere in the world, that he's in our heart, he's everywhere. But does he have a permanent residence as well? Guru Nanak Dev Ji has a, according to Guru Nanak, he does have a definite place of residence, and he has called that residence as a Sachkhand. The prophets and saints perhaps know that address. Its description is X directory. It is not known to everyone except the prophets. Guru Nanak in Japji Sahib in Pauri 27 has given a little description of
the outskirts of the place of where God lives. It is believed that wherever God lives, at the lower level is the residence and abode then of the prophets, martyrs, other holy people, rishis, munis. And God does speak to them and then selects from them somebody to be sent in this world. Now, one thing is very important when we talk about the divine residence, that every world religion has also made a residence of God on this earth, a specific residence. If we talk of Gurdwara, every Gurdwara or every household, God resides. But we also have a specific residence of Vaheguru on earth, and that is Harmandir Sahib, Amritsar. It is the most important Sikh shrine. It is not birthplace of any of our gurus. It is not a place from where any of Sikh gurus breathed his last, or any other historical evidence. It is the house of Vaheguru which Guru Arjan built on earth. Similarly, Kaaba is the house of Allah on this earth. Temple of Solomon in Jerusalem is the specific house of Lord, of God, of Christians and Jews on this earth. Hindus have 4 different specific places of where Narayan lives, or where the Trinity they believe in, they reside. Badrinath, Rameshwaram, Badrinath in the north, Rameshwaram in the south, Jagannath Puri and Dwarka. These are the 4 dhams which they consider to be the house of Narayan or Shiv. So there is a belief. Let me sum it up. God is everywhere. God can go everywhere. God can be at many places at the same time. He has so many different personalities and so many different faces. So we can't describe him. Chakar chain yar baranjat. Pap hinde roop rang na rekh pek ko keh na sakat keh. We can't describe, but that does not mean he has no form. It does not mean he has no face. He has. But he can descend in this world in any image, in any manifestation he so likes. He can visit at this place in a different form, and maybe away 400 yards in a different form. That is why we say we can't describe him. For if there are so many million people in this world, and if they all have an encounter with him in a different form, then naturally it is impossible to describe his form. Similarly, God has a specific residence above, somewhere above in the skies. And as a Sikh, I call that place as Sachkhand. But then God lives in every heart, God lives at every place. And to supplement Sachkhand on earth, every religious prophet has also built a specific place of his residence on earth. So God, Vaheguru, is in every Gurdwara, if we talk of Gurdwara, but Harmandir Sahib Amritsar is the specific residence of Vaheguru on earth. It is difficult to comprehend, लेकिन इन्हू समझण ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ कि गुरु अर्जन देव जी ने हरमंदर साहब ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਬਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਲੋਮਨ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਸੋਲੋਮਨ ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਜੂਸ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ।
बद्रीनाथ, रामेश्वर, जगतनाथपुरी ते द्वारका हिंदुओं ने इस धरती से ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਆਫ ਗੋਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾਈ। ਬਟ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਡਾਊਟ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਜਾਂ ਨਾ ਪਛਾਣੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੇਗਾ। He will hold your arm and get you through from this ocean of fire. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ,